Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay. So, today we'll be discussing about the art of controlling the mind. So, according to Bhagavad Gita, which is the most famous book of knowledge all over the world, in America, India, Russia, Ukraine, Bhagavad Gita is considered the most famous book of knowledge. So within the Bhagavad Gita, we have the art of how to control the mind. There it says, what the mind is, Bhumer apalano vayu, kamana buryevacha, ahankara itimanye, bina prakriti ashtada. So this is Krishna telling to Arjuna that there are 8 energies that comprise this material world. And there are 5 gross: earth, water, fire, air, and ether. Each one more subtle than the previous. Earth is the most gross, water, then fire, then air, then ether. Then beyond that is mind, intelligence, then false ego. So these 8 energies comprise this material world we see before us. So in Bhagavad Gita, Krishna is explaining to Arjuna the art of controlling the mind. The mind is beyond our sense perception, no? Modern scientific knowledge, medical science, they have little to say about the mind. Because the mind is on the subtle platform and beyond our sense perception. Earth we can see with our sense perception, we can experience through sense perception, water, fire, air, earth, and ether. All we can perceive through senses, knowledge acquiring senses. But the mind is beyond sense perception. You have mind, I have mind, we all have mind. But we cannot see it, taste it, smell it, hear it, or feel it. But you have, so it must be there. But it's very subtle. It's a subtle. Then beyond that is intelligence. And beyond that, false ego. And even further than that is the spirit soul. So if we can control our mind, then we can reach to our soul and hear our soul. So what is the mind? The mind has 2 functions. What functions? Accepting and rejecting. These 2 functions of the mind. No? We can see that sometimes we accept something, but then immediately later we reject that same thing. No? Anyone have experience of this? Yes? Show of hands. Experience, yes? I think we all must have at least one experience. সবাই ইংলিশ বুঝতে পারছেন? Something. কিছু মনে করবে না, আমি ভালো বাংলা বলতে পারবে না। I think translation would be good. Yeah, I try to keep it short. ঠিক আছে? শিখছি, but full বলতে পারি না। তাই? So, the mind, 2 functions, accepting and rejecting, no? Mind, 2 functions, accepting and rejecting. মনে দুটো কাজ আছে, একটা হচ্ছে আমাদের কিছু আসছে মনে, সেটা আমরা স্বীকার করতে পারি বা সেটা আমরা না করতে পারি। কোনটা কিছু মনে আসলো সেটাকে হ্যাঁ বলতে পারি বা সেটাকে না করতে পারি আমরা। So we have some example. If every day we are taking our favorite dish again and again, breakfast, lunch, dinner,
It could be rasgulla, it could be misti doi, it could be samosa. Every day, again and again, taking the same thing. We like, we accept. Yes, give me. অনেক সময় কি আমরা একটা জিনিস খুব ভালোবাসি, মিষ্টি কোনো রসগোল্লা হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে, সেটা ভালো লাগছে আমরা বলছি হ্যাঁ দাও দাও আরো দাও আরো দাও। কিন্তু পরে মুখ মে মাজা পেট মে সাজা। বলা হয় মুখ মে মাজা পেট মে সাজা। So we are accepting rasgulla, but 10 rasgullas later, পেট problem. 10টা রসগোল্লা যদি আমরা খেয়ে নিই তাহলে পেটে অনেক সমস্যা হবে। Then, so we accept rasgulla, then later we reject that rasgulla previously. So why we accept and reject, that we'll see further. So we see here, the mind can be our friend or can be our enemy. মনটা আমাদের বন্ধু হতে পারে, আমাদের শত্রুও হতে পারে মনটা। So the knife is the example. Is the knife good or bad? Neither. It depends on whose hand is in. Is it in the surgeon's hand? It can save a life. If it's in the miscreant, then he can kill with it. বলছেন একটা ছুরি, সেটা দুরকম কাজ হতে পারে। একজন ডাক্তারের হাতে হলে সেটা দিয়ে অপারেশন করা যেতে পারে, আর সেই ছুরিটাই যদি একটু দুষ্ট লোকের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় সেটাতে কারো মার্ডার করতে পারে। একই ছুরি দুটো কাজ হতে পারে। Another example we may have experience in summertime. Water is welcome. Water. Welcome. Welcome. আচ্ছা যেরকম গরম দিনে জল গায়ে ঢালতে খুব ভালো লাগে আমাদের। হ্যাঁ কি না স্নান করব 5 স্নান খুব ভালো লাগে, অনেকবার 4বার 5বার স্নান করব গরম দিনে। একদিন 5 বার স্নান করব হ্যাঁ কি না in summertime. But that same water in winter time শীতকাল কিন্তু ঠান্ডা দিনে সেই একই জলটা গায়ে ঢালতে ইচ্ছা করে না। Then we don't want to take shower. But still, so it's not the water, it's the sense perception. সেটা জলটা ব্যাপার না, আমরা যে অনুভব করছি আমাদের যে অনুভবটা সেটা হচ্ছে মেইন জিনিস। Because in winter time we are feeling cold and the water is more cold. When it touches our skin, we feel very cold and we don't like it. Brings discomfort. ঠান্ডা দিনে যখন জলটা আমাদের গায়ে লাগে আমাদের খুব কষ্ট হয়, আমাদের ভালো লাগে না সেই জিনিসটা। In summertime we see it is very hot, sun is blazing, though 93 millions of miles away, blazing on the top of our head like খুব কষ্ট. Then we enjoy taking bath. গরম দিনে খুব সূর্য রৌদ্র ওঠে, খুব গরম লাগে, তাপ লাগে, তখন আমরা গায়ে জল দিলে খুব আরাম পাই। So it's not the water that we like or dislike. It's our senses perceiving how the water affects our mind, whether we like it or not. জলটা মেইন জিনিস না, যেটা জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে সেই ইন্দ্রিয়গুলো কিভাবে সেটাকে দিচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করছে। So here, this is according to the Bhagavad Gita. One sloka is there explaining Indriyaye paranyahur, Indriyaye vyam param mana sastu param buddhir ki mana sastu parastas tusa. So these senses are higher than matter, dead matter. The senses are higher than dead matter. যে জিনিসগুলো আছে তার থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়টা তার চেয়ে উপর স্তরে আছে। Because it says yayadam dayate jagat, that the living entity tries to exploit the material nature, so the senses are more strong than dead matter. It's a strong. Senses are more strong than the dead matter, more superior. Param. আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো এই যে নির্জীব বস্তু আছে তার চেয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বেশি শক্তিশালী। So above the senses, 5 knowledge acquiring senses, we have the eyes, the nose, the tongue, the ears and the skin. আমাদের 5টা জিনিস আছে, চক্ষু, নাক, আমাদের জিহ্বা, আমাদের কান এবং আমাদের ত্বচা, স্কিন। So the mind is the center of all activities. আর সেগুলো কিসের সঙ্গে যুক্ত? আমাদের মনের সঙ্গে যুক্ত। We gather knowledge through these senses and it goes to the mind. We gather knowledge through these senses. আমরা যেটা অনুভব করি, যেটা পাই, ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে সেটা আমাদের মনে যায়। Then the intelligence makes a decision what to do, what not to do.
তারপরে আমাদের বুদ্ধি সেটা কোনো নির্ণয় নেয় যে আমরা সে করব কি করব না সেই কাজটা। For example, if you have some experience, if you see something hot, you put your hand close, then the sense of heat comes to the hand, and the mind says, accept or reject. We reject. We bring our hand back, no? So intelligence is using to make the decision. বুদ্ধিটা আমাদের বলে সেই জিনিসটা আমরা স্বীকার করব না, সেটাকে যেটা বিষয়টা মনে আছে সেটাকে আমরা মেনে নেব কি না মানব না, সেটা আমাদের বুদ্ধি সেই নির্ণয়টা নেয়। So intelligence is more powerful than the mind, more superior than the mind. And beyond the intelligence is the soul. Intelligence is superior to the mind. আমাদের বুদ্ধিটা যেরকম মন ইন্দ্রিয় থেকে উপরে, সেরকম বুদ্ধি মনের থেকেও আরো বেশি শক্তিশালী, তার উপরে বুদ্ধি। So depending where we put our intelligence, that's where our attachment will be. আমাদের আমাদের কিসের উপরে কিরকম আমাদের মানে অ্যাটাচমেন্ট যেটা বলা যায় আসক্তি, আমাদের আসক্তি সেটা কিসের উপর নির্ভর করে, আমাদের বুদ্ধি কেমন আছে তার উপর নির্ভর করে আমাদের আসক্তি কিরকম থাকবে। One whose mind dwells on sense objects, he develops attachment to them. One whose mind dwells on the sense objects develops attachment for them. যখন আমাদের মন কি হয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর দ্বারা পরিচালিত হয়, মন যদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হয় তখন আমাদের আসক্তি তৈরি হয়ে যায় আমাদের জিনিসের প্রতি। The mind, once we develop attachment for it, then we become lusty, greedy to fulfill that desire. তারপরে কি হয় অনেক সময় কোনো একটা জিনিস আমরা খুব এইভাবে পেতেই চাই, পেতেই হবে সেই জিনিসের হয় আমাদের মনের মধ্যে। If we do not get our desires fulfilled, we become angry. আর যখন সেটা আমরা পাই না তখন আমরা আমাদের রাগ হয়। You can see some examples sometime, small children in the shop, if they want to get some candy or some soft drink or ice cream. কোন সময় কোনো বাচ্চা কোনো দোকানে গেল, এই জিনিসটা ওই জিনিসটা খাবার জিনিস চাই তার, সে বলছে। So they're meditating, they have become attached to the taste of ice cream. তো সেই আইসক্রিম দেখছে, তো এই আইসক্রিমটা খেতে চায়, তার মনটা ধাবিত হচ্ছে। So mind is always thinking, when I eat ice cream, I enjoy it. I want more ice cream. মনটা বলছে এই আইসক্রিমটা খেলে আমি এরকম আরাম লাগবে, খুব স্বাদ লাগবে আমার। In India we see, I don't know anywhere else, but in India we see one special type of ice cream called kulfi, na? Kulfi. আমাদের দেশে একটা বিশেষ ধরনের আইসক্রিম পাওয়া যায় যেটাকে কুলফি বলা হয়। Irresistible, no? এটা মনে হয় সেটাতে আটকানো যাবে না, সে সামনে আসবে। Who can resist kulfi? I don't think any of us can resist the kulfi. কে আপনাদের কে কুলফি সামনে আসলে বলবেন যে না আমি খাবো না? Anyway, the child, he's wanting the kulfi, the ice cream, and if he does not get, he becomes angry because desire is not fulfilled. যে ইচ্ছা যখন পূর্ণ হয় না তখন আমরা ক্রোধিত হয়ে যাই, রাগ হয়ে যায় আমাদের। Then he lose all composure and crying, screaming. তারপর কি হয় আমাদের আমাদের মনস্থিরতা আমরা হারিয়ে ফেলি, রাগের পরের পর্যায়ে বলা হচ্ছে। So the senses are most formidable. They are very strong. আমাদের যে ইন্দ্রিয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় খুব শক্তিশালী, বলবান। But if we can control our mind, then we can control our senses. আমরা যদি আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়কেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারব। Mind, it has the functions of thinking, willing, then feeling. Thinking, willing, feeling. ভাবে তারপরে Thinking, willing, feeling. চিন্তা করে ইচ্ছা করে তারপর অনুভব করে Then want to do. and সেটাকে করতে চায়। Thinking, feeling, willing. Thinking, feeling, then willing. These two. So we think something, we consider, then we feel like doing it, then we actually go with it. Because the senses are pulling us. The senses are dragging us. When we go by some restaurant, maybe some fresh samosa is being fried. So দোকানে গেলাম আমরা, খুব নতুন একটা মানে এখনই সিঙ্গারা ভাজছে, আমাদের খুব সুন্দর গন্ধ আসে নাকে। samosa fried in ghee, very fragrant. So when we go by, the fragrance is
pulling us by the nose. We're pulling. We are full towards that. When সামোসা ঘ্রাণ দেয়, হ্যাঁ, এই সমস্ত সিঙ্গাড়া খাচ্ছে তার গন্ধে আমরা ধাবিত হয়ে যাই তার দিকে। so then so the fragrance of the samosa is pulling us. I don't know. So then the senses are very strong anyway. We like to smell nice things. We hear some music and we become attracted. আমরা যখন কখনো কোনো সুগন্ধ পাই আমরা সেটা গান নিতে চাই, কোনো কিছু সুন্দর দেখতে পেলে আমরা দেখতে চাই। But if we properly use our senses in service of the Lord, all these senses can be used in the service of Krishna. কিন্তু আমরা এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো ভগবানের সেবার জন্য ব্যবহার করি। Then they become purified. তাহলে ইন্দ্রিয়গুলো শুদ্ধ হবে। Without purified senses, we cannot truly enjoy. ইন্দ্রিয়গুলো শুদ্ধ না করা পর্যন্ত আমরা প্রকৃত আনন্দ পাবো না। If we put tape on the tongue and try to eat rasgulla, will it taste good? যদি আমরা জিহ্বার উপরে টেপ লাগিয়ে দিই আর তারপরে খাই আমরা কোনো স্বাদ পাবো না। Taste nahi, taste habe na. So right now our senses are covered. আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো এখন ঢেকে আছে, আবৃত আছে। But when we purify them by devotional service to Lord, যখন আমরা ভগবানের সেবার মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো শুদ্ধ করবো, তখন আমরা প্রকৃত আনন্দ পাবো। then we can really enjoy. The uncontrolled senses are potent enough to ruin oneself. And we have some examples there, you see. যদি আমরা ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ না করি, ইন্দ্রিয়গুলোকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে না রাখি, তাহলে আমাদেরকে দুঃখের পরিণাম হবে। So in animal kingdom, certain animals have a higher sense than us. এই প্রাণীর সমাজে আমরা দেখি প্রত্যেকটা প্রাণীর এক একটা বিষয়ে ওরা খুব স্ট্রং, আমাদের থেকে অনেক স্ট্রং। Like vulture, যেরকম shokun, vulture. It can fly 5 miles in the sky. শকুনরা 5 মাইল উপরে উঠতে পারে। And with that height, it can spot a dead corpse on the ground. কত দূর থেকে ওরা ছোট্ট একটা মরা প্রাণী তা দেখতে পারে, কত তীক্ষ্ণ তাদের নজর। We cannot see so well. আমরা এত দূর থেকে আমরা দেখতে পাবো না। The deer can hear very nicely. যেমন হরিণ খুব তার শোনার ক্ষমতা খুব তীক্ষ্ণ। So there's a story how the deer becomes captured by the hunter. তো এখানে একটা গল্প আছে কিভাবে হরিণটা শিকারীর দ্বারা ধরা পড়ে। The hunter, he plays a nice tune and attracts the deer by the sound of his tune. And the deer comes closer, then the hunter is able to capture. তো এই শিকারীটা সুন্দর বাঁশি বাজাচ্ছে, বাঁশির শব্দ শুনে হরিণ কাছে চলে আসে। The fly, the moth. এই যে বাঁশিটা আছে, He's attracted by the light. Sometimes we see. এই বাঁশিগুলো কি হয়, ওরা আলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। And আলো that- দেখলে কাছে চলে আসে, আলোর কাছে। In the beginning of rainy season, I think those bugs that come from the ground, sometimes we see in the beginning of rainy season, বৃষ্টিকাল শুরু হওয়ার সময় আমরা দেখি মাটি থেকে এই পিঁপড়াগুলো বার হয়। then you see them all flying at the light. So many of them, hundreds, thousands, each light. এরা আলোর চারপাশে ঘুরে বেড়ায় সারা রাত। So they become attracted to the light, and by that they meet with death. তারা আলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, লাইটের কাছে আসে, যে লাইটের গরমে ওরা মরে যায়।
The fish, he is captured by taste. You see the fishermen, মাছ তাদের জিহ্বার দ্বারা আকৃষ্ট হয় স্বাদের জন্য তারা কিছু খেতে যায় এবং ধরা করে by the worm on the hook, the fisherman is able to catch the fish. ওই যে মাছ ধরছে উনি কি করে এই যে হুকটা আছে ওতে একটা কিছু আটকে দেয় এবং জলে ফেললে মাছটা ওটা খেতে চায় দিয়ে ধরা করে So by the sense of taste, the fish is captured. জিহ্বার দ্বারা মাছ ধরা মারা যায় Then we have the honeybee. By the smell of the fragrance of the flower, the honeybee is attracted. মৌমাছি তার গন্ধের তারা আকৃষ্ট হয় তারা হচ্ছে মাছ ফুলের মধ্যে মৌমাছি কি বলে মধুর ঘ্রাণটা উঠতে চায় ঘ্রাণের দ্বারা আকৃষ্ট হয় তারপরে মৌমাছি মধু খেতে গিয়ে পরে ফুলের মধ্যে আটকা পড়ে যায় Then, while he is enjoying the fragrance of the flower closes, and he is entrapped within the flower. তো সে মধুর আস্বাদন করতে করতে এত মত্ত হয়ে যায় যে সে ভুলে যায় যে কত সময় চলে গেছে পরে ফুলটা বন্ধ হয়ে যায় ও আটকা পড়ে মারা যায় Here we have the sense of touch. The elephant is captured by the touch of the she-elephant. The hunter, he plays one she-elephant, and by the sense of the touch, the other elephant is brought, and then while he comes, there is one hole, he falls into the hole. তো হাতি তার স্পর্শের মাধ্যমে বিপদে পড়ে তো শিকারি গর্ত করে রাখে উপরে ঘাস ঘাস ঢাকিয়ে দেয় যাতে না দেখতে পায় আর বিপরীত স্ত্রী হাতি পিছনে পিছনে সে যায় এবং সে গর্তে পড়ে যায় So these animals are attracted by one sense. We have 5 senses that we are attracted by. তো প্রাণীরা এক একটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তারা বিপদগামী হয় কিন্তু আমরা এই 5টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা বিপদগামী হতে পারি The example is the husband. He has 5 wives. তো একটা সুন্দর উদাহরণ আছে একজন স্বামী আছে তার 5টি স্ত্রী আছে One wife, she's Miss Universe. She dresses herself very nice and very beautiful. তার একজন স্ত্রী খুব সুন্দরী সে খুব সুন্দরভাবে সাজসজ্জা করে থাকে And the husband, he is attracted by her beauty. তো স্বামী তার সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট Then another wife is a very good musician or singer. আর একজন স্ত্রী খুব ভালো সঙ্গীত করে So he is attracted by hearing her nice singing. তো স্বামী তার সঙ্গীতের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয় And then one wife is very good at cooking, আর একজন স্ত্রী খুব ভালো রান্না করতে পারে sometimes making samosa, kachori, তো অনেক puri, halwa, luchi. বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর খাওয়ার জিনিস বানায় উনি তার দ্বারা স্বামী আকৃষ্ট হয় Then another is maybe massaging. She's good, so he's also attracted by her. আর একজন স্ত্রী পরিচর্যাতে এক্সপার্ট তো স্বামী তার সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হয় So all wives are pulling each limb of the husband. You come this way, you come this way, you come this way. তো প্রত্যেক স্ত্রী স্বামীকে টানছে আমার কাছে আসুন আমার কাছে আসুন So this is our position. All senses are pulling us in all different directions. আমাদেরকেও আমাদের 5টি ইন্দ্রিয় পাঁচ দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে Husband becomes confused. He says, which one do I go to? তো মানে আমরা ডিসাইড করতে পারি না কোনটা ছাড়বো কোনটা নেব কোনটা So this is our position. Here we have the nice display of how the body is or the chariot is the mind. The 5 senses are the horses. Each horse represents one sense. Intelligence is the driver, and the soul is the witness.
তো এখানে এই যে ছবিটা আছে, এই যে পাঁচটি ঘোড়া আছে, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মানে তুলনা করে বোঝানোর জন্য। পাঁচটি ঘোড়া আছে, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, আর যে ঘোড়াগুলো যে দড়িটা ধরে রাখা হয়েছে, ও ঘোড়াগুলোকে, যে দড়িটা হচ্ছে আমাদের মন, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর যে ড্রাইভার রথ চালাচ্ছে, সে হচ্ছে আমাদের বুদ্ধির দ্বারা আমরা মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করি। আর যে পিছনে বসে আছে, যে রথী, সে হচ্ছে আত্মা, আমরা। So according to the modes of material nature, we are choosing which we are being dragged one way or the other. তো আমাদের মন সবসময় এইসব কিছু না কিছু ইন্দ্রিয় দর্পণের বস্তুর মাধ্যমে আকৃষ্ট। Krishna in Bhagavad Gita, he tells Arjun, Triguna Vishyaveda Nishaiguna Bhavarjuna, to rise above the three modes of material nature. তো কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় অর্জুনকে বলছেন যে আমাদেরকে এই যে তিনটি গুণের দ্বারা আমাদেরকে আমরা নিয়ন্ত্রিত, এই তিনটি গুণের ঊর্ধ্বে উঠে আসতে হবে আমাদের, শান্তি লাভ করতে। Goodness, passion, and ignorance. সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণ, এই তিনটা গুণের মাধ্যমে আমরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে রয়েছি। So, according to our association with a particular mode, we enjoy in a certain way. আমরা যেরকম গুণের সাথে গুণটাকে আমরা গুণের সঙ্গ করি, সেই রকম আমরা অনুভূতি পাই। If we come to the platform of the mode of goodness, it is considered the enlightening. যদি আমরা সত্যগুণের বশবর্তী হই, তাহলে আমরা জ্ঞান লাভ করি। When we come to the platform of the mode of goodness, there are symptoms. আমরা যদি সত্যগুণে থাকি, তাহলে তার কিছু লক্ষণ রয়েছে। One becomes peaceful at mind. আমরা শান্ত হয়ে যাই। People used to meet with Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, His Divine Grace, and they would ask him, Swamiji, we want peace of mind. How can we achieve peace of mind? তো প্রভুপাদ যখন বিদেশে গিয়েছিলেন প্রচার করতে, ওখানকার মানুষরা প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছিল যে আমরা মনের শান্তি কি করে লাভ করতে পারি। So, if we can control the mind by intelligence, then we can be peaceful. তো আমরা যদি বুদ্ধির দ্বারা মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করি, তাহলে আমরা শান্তি পাবো। In Bhagavad Gita, it says, Prabhupada, he said the peace formula is Bhaktaram Yagnatapasham. Krishna is the supreme enjoyer and proprietor of all sacrifices and austerities. He's the supreme enjoyer. তো এই শান্তি পাওয়ার একটা ফর্মুলা রয়েছে, কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলছেন, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে কৃষ্ণ সবকিছুর ভোক্তা। Krishna is the supreme enjoyer. কৃষ্ণই সবকিছুর ভোক্তা। He's the supreme proprietor of all planets and demigods. সমস্ত গ্রহলোকের সবকিছুর মালিক। He's the best well-wishing friend of all living entities. এবং উনি হচ্ছে আমাদের সবথেকে কাছের বন্ধু, আপন বন্ধু। So if we are trying to enjoy this material world without Krishna, then we are considered stealing the property of Krishna. তো আমরা যদি কোনো কিছু উপভোগ করি ভগবানকে না দিয়ে, ভগবানকে ধন্যবাদ না জানিয়ে, তখন ওটা চুরির মতো চুরি করার So মালিক হচ্ছে উনি।
Ishavasha medam savam yakincha jagatyam jagat tena taktena bhujita magidakrasa suttanam. That everything is meant for God. তো ঈশোপনিষদের একটা শ্লোক আছে, তো বললেন তার মানে হচ্ছে সবকিছু ভগবান থেকে আসছে, সবকিছু ভগবানই সবকিছু মানে। We should only accept as so much that is given to us by God. আমাদের কতটুকুই গ্রহণ করা উচিত যেটুকু আমাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। If we accept more than our quota, then we are considered a thief. আমাদের বরাদ্দ যেটুকু তার বাইরে কিছু যখন আমরা গ্রহণ করবো সেটা চুরির সমান। A thief cannot be peaceful at any moment. তো কেউ যখন চুরি করে সে কখনো শান্তিতে থাকতে পারে না, সবসময় তার মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। Anytime police is around, oh, will they catch me? তো সবসময় তার আতঙ্ক, কখন আমাকে পুলিশ ধরে দেবে। Or always looking out the window, is the police here? সবসময় সে এদিকে তাকাচ্ছে কে দেখে ফেলছে কিনা, পুলিশ দেখছে না। So as long as we are trying to enjoy without Krishna's property, then we are considered thief. We cannot be peaceful. We cannot have peace of mind. তো আমরা যখন কৃষ্ণের অনুমতি ছাড়া আমরা তার জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি নিজের ভোগের জন্য, তাহলে আমরা কোনো শান্তি লাভ করতে পারবো না। So here we have the soul is higher than intelligence, and intelligence is senses, mind, intelligence, and soul. And the mind is very obstinate. It's more difficult to control than the wind. Arjuna is saying. তো ইন্দ্রিয়গুলো মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মন বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বুদ্ধি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন বলছেন যে মনটা মানে নিয়ন্ত্রণ করা, তুফানকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করলেও করা যাবে, কিন্তু মনকে করা যাবে না, এত কষ্ট। Arjuna is a great personality. He's seeing Krishna face to face. অর্জুন হচ্ছেন মহান পুরুষ, যিনি কৃষ্ণকে স্বয়ং চোখের সামনে দেখছে, কথা বলছে। In comparison to Arjuna, who are we? তো অর্জুনের তুলনায় আমরা কেউ না, আমরা কিছু না। He was a great warrior. মহান যোদ্ধা ছিলেন। Even Krishna became his charioteer. এত মহান ছিলেন যে স্বয়ং ভগবান তার সারথি হয়েছে। He was such a great personality that he heard Bhagavad Gita directly from the lips of Lord Krishna. উনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে ডাইরেক্ট এই ভগবদ গীতা জ্ঞান লাভ করেছেন। There were many sannyasis, rishis, sages, many ascetics, yogis. With Krishna, he told the science of Bhagavad Gita to Arjuna. ওই সময় কত বড় বড় মুনি ঋষি মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু এই গীতা জ্ঞানটা ভগবান অর্জুনকে দিয়েছেন। So if Arjuna is saying it's more difficult to control than the wind, then what to speak of us? আর অর্জুন বলছে এই মনকে কন্ট্রোল করা অসম্ভব প্রায়। So there's different আমাদের তার তুলনায় আমরা কত আমাদের তো মনকে কন্ট্রোল করা অসম্ভব। So there's different techniques to control the mind. মনকে কন্ট্রোল করার অনেক টেকনিক রয়েছে। Yama, Hatha, Dhyana, many yoga systems are there to control the mind. মনকে কন্ট্রোল করার বিভিন্ন পন্থা আছে, যেমন জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম, অনেক কিছু আছে। Yoga ultimately means yoga indriya samyaman, means to control the senses. যোগ করার অর্থ হচ্ছে করে ইন্দ্রিয়গুলোকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা যায়। Senses are controlled, mind is under control. যদি ইন্দ্রিয়গুলো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে মনটা অটোমেটিক কন্ট্রোল হয়ে যাবে। But we don't control the mind by artificially going to the mountains, the forest, sitting on deerskin rug, back straight. We don't do like this.
আমরা মনকে কন্ট্রোল করার জন্য হিমালয়ে গিয়ে পাহাড় পর্বতে গুহায় গিয়ে আমরা বসে ধ্যান করতে পারবো না। We see some yogis, they go to the Himalayan mountains, little to no cloth, freezing, no eating, only meditating. আমরা কথা শুনেছি অনেক যোগী ঋষিরা আছে যারা ঠান্ডায় পাহাড়ের উপর বসে আছে, বসে বসে ধ্যান করছে অনেক সময়। Can any of us do? আমরা কি কেউ করতে পারবো এসব? I don't want to. So we don't suggest that. We suggest the simple process given by Chaitanya Mahaprabhu. তো এসব আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তো তাই মহাপ্রভু আমাদেরকে খুব সহজ সরল পন্থা দিয়েছেন। We control the mind through a form of meditation. আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করবো এক প্রকার ধ্যানের মাধ্যমে। Devotional service, bhakti yoga. সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগ। It's easy, it's practical, এটা সহজ এবং প্র্যাকটিক্যাল। and joyfully performed. আর এটা আমরা মানে খুশির সাথে করতে পারবো। I don't. It's very difficult to sit 5 minutes straight and just try to empty the mind. You cannot do. আমরা 5 মিনিট এক মানে কোনো কিছু করে ধ্যান করতে পারি না। Mind is always active, so it needs to be actively engaged. মাইন্ডটা সব খুব চঞ্চল, মনটা সবসময় কিছু করতে চায়। So devotional service is constantly engaging the mind in service to the Lord. তো ভক্তি যোগ মানে হচ্ছে কিভাবে মনকে সবসময় ভগবানের সেবায় লাগানো যায়। The ticky tick went off. That means it's confirmed. আওয়াজ দিয়েছে বলে It's a true statement. So techniques to control the mind: do not allow the senses to wander stray in any direction they want. Withdraw them from wrong engagements. মনকে কন্ট্রোল করা মানে হচ্ছে এখানে ওখানে মনটা সবসময় চলে যায়, কিন্তু তাকে ধরে নিয়ে এসে সঠিক জায়গায় লাগানো, সঠিক কাজে লাগানো। Engage them in right. মনটাকে সঠিক কাজে ব্যবহার করা। Properly engage them. Engage them. What's proper engagement? Engaging the senses and the mind in topics of God. তো মনটাকে ভগবানকে কেন্দ্র করে কিছু কার্যক্রমে মনকে লাগাতে হবে। By engaging in the senses and the mind in the topics of God, being free from all material designations, one can experience peace, happiness, blissful life. মনকে যদি ভগবানের সেবায় লাগাই এবং এই যে মিথ্যা উপাধিগুলো আমরা মিথ্যা উপাধিগুলো আমাদের আছে সেগুলোকে ত্যাগ করে দিই, তাহলে শান্তি লাভ করতে হবে। Krishna, he is Sat Chit Ananda. কৃষ্ণ হচ্ছে সচ্চিৎ আনন্দ। Ananda means blissful. সবসময় খুশিতে থাকে। If we are associating with Krishna, automatically we will feel blissful. কৃষ্ণ যেমন সবসময় আনন্দ উপভোগ করছেন, আমরা কৃষ্ণের সঙ্গ করলে আমরা আনন্দ লাভ করব। We associate by chanting holy name, hearing his glories, taking Krishna Prasad. আমরা কৃষ্ণের সঙ্গ করব কিভাবে? তার নাম করে, গুণগান করে, তার বিষয়ে শুনে, তাকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে। Another way we can control the mind is by thought-provoking wisdom literature like Bhagavad Gita. We have Bhagavad Gita there. We can read and associate with Krishna through his instructions and Bhagavad Gita. তো মনকে আমরা ভগবান যে ভগবদ গীতার জ্ঞান দিয়েছে সেটা আমরা পড়তে পারি, পড়ে সেই বিষয়ে চিন্তা করতে পারি। Krishna book. Many books are there. You can see the literature. কৃষ্ণ বই আছে, ছোট ছোট অনেক বই আছে যেগুলো কৃষ্ণের বিষয়ে আমরা অনেক কিছু শুনতে পারবো, পড়তে পারবো, তাহলে
আমরা সহজে Actually, many people in the world are suffering due to disturbance of the mind, and after praying, they come across these books and they are freed from their anxieties and tensions. বহু মানুষ আছে মানসিক চিন্তায় জর্জরিত, তারা এই ভগবানের বইগুলো পড়ে অনেক শান্তি পায়। One story is there. One German man, his life, he was not very happy. একজন জার্মান থেকে একজন ভদ্রলোক ছিল, উনি জীবনে খুব Dukkhi hoye. দুঃখিত ছিল, শান্তি পাচ্ছিল না। He's not liking life. So he was actually a fisherman. উনি একজন ছেলে ছিল, মাছ ধরতো। So he said, one time I will go fishing, my last time. Then I'll go and end my life. উনি চিন্তা করেছে আমি আর একবার মাছ ধরতে যাবো, তারপরে আমি আত্মহত্যা করবো। It's just his hobby, so he did like this. Anyway, he went to the river, he was on his boat and he goes fishing. মানে নদীতে গিয়ে মাছ ধরছেন। While he's fishing, he throws his line into the water and it go boop. তো এই পরিস্থিতি আছে, জলে যে ফেলেছে, So sometimes when they're fishing, they put the thing down and when they feel it, they say, oh, I got it. And they're pulling like this. তো ওই যে বড়শিটা আছে মাছ ধরার, ওটা ফেলেছে, তারপরে একটু অপেক্ষা করার পরে যখন টানছে, টানতে পারছে না, খুব ভারী কিছু দেখেছে। He's pulling more and more, hard. খুব জোর দিয়ে টানছে, But the line is not coming. কিন্তু বড়শিটা আসছে না। So he's saying, okay, it's stuck. Let me jump down. তো দেখছে দড়িটা আসছে না, He go- চলে নেমে গেছে। He goes into the water and follows the line down. দড়িটা ধরে ওই জায়গায় গেছে যেখানে আটকে গেছে। And inside the water, there is one box, chest box. তো যখন দড়ির শেষ মাথায় পৌঁছেছে জলের ভিতরে, ওখানে একটা বড় বাক্স পেয়েছে। Then he undo the hook and he takes the box and he puts it on his boat. তো বাক্সটাতে খুব কষ্টে টেনে নৌকায় তুলেছে। Okay, so then he takes the box out, he opens it. বাক্সটা যে পেয়েছে নৌকায় উঠেছে, বাক্সটা খুলেছে। Inside the box, Bhagavad Gita was there. বাক্সটা খুলে ভগবত গীতা পেয়েছে ভিতরে। He began reading. And by reading the knowledge of Bhagavad Gita, his mind changed. তারপরে ওই ভগবত গীতা নৌকায় বসে ভগবত গীতা পড়া শুরু করে দিয়েছে। He got all the knowledge he was searching for, the answers he was searching for. তো ভগবত গীতা পড়ে উনি যে প্ল্যান করে গেছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার মন বদলে গেছে। He did not take his own life. Instead, he went to the ISKCON temple. He found one close to him. He told them their story and said, I want all the books and I want to join. তারপরে উনি ইস্কন মন্দির খুঁজে গেছে অ্যাড্রেস থেকে, তারপরে ওখানে একজন ভক্তের কাছ থেকে ইস্কনের যত বই ছিল সব বই কিনে নিয়েছে পড়ার জন্য। Then his life changed and he became ISKCON devotee. তার জীবন পুরো পরিবর্তন হয়ে গেছে, সে ভক্ত হয়ে গেছে। So, please সত্য লোক। please read, have your life changed. এখানে অনেক রকম বই আছে, আপনারা যাদের সবাই নিয়ে পড়বেন, তাহলে আপনাদেরও জীবন করে মঙ্গল। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। প্রভু অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা ভালো লেগেছে, বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা